আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সো আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সকলেই ভালো আছেন। সো দেখতেই পারতেছেন একটি মিনি মেশিন, সো দেখতেই পারতেছেন। সো এই মেশিনটা কিন্তু আমি নিজেই বাসায় বসে তৈরি করেছি। সো আপনারা কীভাবে তৈরি করবেন সেই ভিডিও দেখুন, সম্পূর্ণ দেখানো হবে। আর মেশিন দেখতে খুব একটি কিউট, কিন্তু এর ভিতরে ভাব আছে। সো দেখতেই পারতেছেন। আর এখান দিয়ে আমাদের যে হ্যান্ডেল দেওয়া সিস্টেম রয়েছে, অর্থাৎ যে তার দিয়ে সিস্টেম করে দিচ্ছি, রিচার্জেবল যেহেতু এটা ব্যাটারি সিস্টেম, দেখতেই পারতেছেন। সো আর এই পাশে আমি একটা ওয়ান অফ সুইচ রেখেছি, সেটার মাধ্যমে কিন্তু অন হয়ে যাবে। সো আমি আপনাদের দেখাই অন করে মেশিনটা। মেশিনটাকে অন করে দিয়েছি। মেশিনটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে স্পিড রয়েছে, আসলে আপনার ভিডিওতে বুঝতেই পারলেন। সো এটা আমি কীভাবে তৈরি করেছি আজকে এই ভিডিওতে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ দেখানো হবে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক।
ফাইনালি দেখতেই পারতেছেন যে মেশিনটা কিন্তু অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। সো দেখতেই পারতেছেন। সো এখানে দেখতেই পারতেছেন আমি যে জায়গায় আমরা হ্যান্ডেল দিব সেই জায়গায় আমরা তার বের করে দিয়েছি, যেহেতু এটা হ্যান্ডেল সিস্টেম করা হয়নি। আমার পরবর্তী একটা ভিডিওতে আমরা এরকম একটা মেশিন তৈরি করবো আর বড় সাইজের, ওটাতে থাকবে রিচার্জেবল, কিন্তু এখানে কোনো ব্যাটারি সিস্টেম দেওয়া হয়নি। সো আমরা নেক্সট ভিডিওতে ব্যাটারি সিস্টেম তৈরি করব, রিচার্জেবল এবং কি হ্যান্ডেল সিস্টেমও তৈরি করব। সো এখন আমরা আবার যদি এটাই তৈরি করলাম। সো কেমন লাগতেছে অবশ্যই আমরা যাতে ভুলবেন না। সো এখন চালিয়ে দেখাই আপনাদের। সেখানে দেখতে একটা ব্যাটারি নিয়েছি। সো এখানে আমি পজিটিভ আর নেগেটিভ দিয়ে দিব। সেটা নেগেটিভ কানেকশন, সেটা নেগেটিভ কানেকশন দিয়ে দিই। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা সুইচ দেওয়া হয়েছে অন অফ করার জন্য মেশিনটাকে। সো সুইচটা অন আসলে অফ করে দিলাম। সো আমরা মাইনাস কানেকশন করে দিই। আর এটা কিন্তু অনেক পরিমাণ স্পিড রয়েছে, আপনি চালিয়ে বুঝতে পারবেন। কিন্তু এখানে মোটরটা হাই পাওয়ার মোটর ইউজ করেছি, ভালো মানে। এই যে শেষ। সো এখন আপনাদের মেশিনটা চালিয়ে দেখাবো। এখানে সুইচ দিলে কিন্তু মেশিনটা অন হয়ে যাবে। তো আপনারা চাইলে ওটা পার্ট টাইম এখানে একটা হ্যান্ডেল লাগিয়ে দিতে পারেন, সো আপনাদের একটু মজার ক্ষেত্রে। তো আমার এটা প্রয়োজন হয়নি, এই জন্য আমি লাগিয়ে নিই। সো আপনারা চাইলে লাগাতে পারেন। এখন সুইচটা অন করে দিব, দেখেন সিএনজিটা অন হয়ে গেছে। এই সেট হয়ে অন করে দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবেন। সো আপনারা দেখতেই পেলেন মেশিনটার কী পরিমাণে স্পিড রয়েছে। সো চাইলে আপনারা বাসায় বইতে টুকটাক মজার ক্ষেত্রে বানিয়ে দেখতে পারেন। সো ভালোই লাগতে পারে আপনাদের কাছেও। সো আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে অনেক ভালো লাগতেছে, চাইলে আমি সাজিয়েও রাখতে পারি। সো আমার নেক্সট ভিডিওতে এটা দিয়ে আমরা একটা ওয়াটার পাম্প তৈরি করবো। দেন আরও যে মেশিনে যে জিনিসগুলো তৈরি করা হয়, জেনারেটর, ওয়াটার পাম্প, সো আরও যে জিনিসগুলো আছে টুকটাক, সেগুলো তৈরি করে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো এই এনজিএলের মাধ্যমে। আর হ্যাঁ, এটাও তো বলে দিলাম যে নেক্সট ভিডিওতে আমরা এরকম একটি ইঞ্জিন আরও বড় সাইজে তৈরি করবো এবং কি ওটা হবে রিচার্জেবল। সো আজকের মেশিনটা আপনাদের কাছে কি এরকম লাগতেছে? সো অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। সো আজকের ভিডিও চলে এই পর্যন্তই। তো আজকের এই ভিডিও আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন। আর যদি চ্যানেল নতুন থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর দেখা হচ্ছে পরে কোনো একটা ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।